Toyota робот 6-ступка, снятие и установка актуатора сцепления. Значит, как я буду снимать? Я буду снимать только механическую часть. Гидравлическую часть я отсоединю прямо там и сниму только механику. Соответственно, что здесь есть? Два болта на цилиндрик, два болта на бачок. Все, и он останется там. И три болта крепления самого актуатора и две фишки. Все. Чтобы не развоздушивать и чтобы не прокачивать. Жидкость я поменяю просто заменой частичной раз и, возможно, частичной еще раз. То есть из бачка я удалю старую жидкость и потом добавлю новую.
Здравствуйте. Каким соседям? Каким соседям?